எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்க பாத்துக்கிட்டு Harish Pedia, நான் உங்க ஹரிஷ். சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல இப்ப நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாத்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு செம ட்ரெண்டிங்கான ஃபுல் ஸ்கிரீன் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை கைன்மாஸ்டர் ஆப் மூலமா எப்படி பண்றதா பார்க்க போறோம். சோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. நீங்க இப்பதான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வரீங்க அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் பக்கத்துல வரும் பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், கைன்மாஸ்டர் ஆப்போட மோட் ஏபிகே லிங்க் வந்து இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கைன்மாஸ்டர் ஆப் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா செகண்டா இருக்க ஃபுல் ஸ்கிரீன் சைஸை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ மீடியாவுக்கு போயிட்டு பேக்ரவுண்ட் சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ பேக்ரவுண்ட் சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து எத்தனை செகண்ட்ஸ்க்கு ஸ்டேட்டஸ் வீடியோ பண்ண போறீங்களோ அந்த ஒரு டைமை வந்து செட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ ஒரு செம ட்ரெண்டிங்கான லேயர் வந்து ஆட் பண்ண போறேன். ஸோ அந்த லேயரோட லிங்க் இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லேயர் சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபுல் சைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ நீங்க எந்த இமேஜ் வச்சு ஸ்டேட்டஸ் வீடியோ பண்ண போறீங்களோ அந்த இமேஜ் சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபுல் சைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ ஃபுல் சைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ நீங்க சூஸ் பண்ண இமேஜை செலக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கீழே பிளெண்டிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு போங்க. ஸோ போனதுக்கு அப்புறமா ஸ்கிரீன் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி சூஸ் பண்ணிருக்க வீடியோ லேயரை செலக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கீழே கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு போங்க. ஸோ போனதுக்கு அப்புறமா தேர்டா இருக்க சேச்சுரேஷன் லெவலை வந்து ஃபுல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. ஸோ ஃபுல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா செகண்டா இருக்க கான்ட்ராஸ்ட் லெவலை வந்து கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ நீங்க சூஸ் பண்ணிருக்க இமேஜோட கலரை வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ லாஸ்டா சாங் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஆல்ரெடி சூஸ் பண்ணியிருக்க வீடியோ லேயர்ல வந்து ஒரு சாங் போகும். ஸோ அந்த சாங்கை வந்து நீங்க மியூட் பண்ணிடுங்க. ஸோ ஒரு செம ட்ரெண்டிங்கான ஃபுல் ஸ்கிரீன் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை கைன்மாஸ்டர் ஆப் மூலமா ஈஸியா பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களோட கருத்துக்களை இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இது போல ட்ரெண்டிங்கான ஸ்டேட்டஸ் மேக்கிங் வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் பக்கத்துல வரும் பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.